bokki jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu bu baax xamaan mbégte bu yaatu dalalal leen tey ci To Eyeafrica di am ci àjjuma bu jot bu juróom-ñetti waxtu yu jotee ñu fiy toog di waxtaanee réew mi di fi dalal ay gan yu am solo ku nekk nag lañ fi dalal ni ki ñu koy waxee rek To Eyeafrica du pour politiciens yi kese du pour ñii wala ñële ñëpp la képp koo xam ne rek yoon dox na bañ war la fi indi rek dinañ la fi indi te noonu lañ koy doxalee ci ñëpp muy politicien bi muy baykat bi muy nappkat bi muy sàmmkat bi muy taskatu xibaar bi muy ku ne am na ci rek wàllu ndax réew mi lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci ndax réew des koy pencoo kenn du ko pàccoo moo tax it tey ñu ñëw waaye di leen waxaat rek Eid Mubarak ndax ñu ngi doog a toogaat fii ci To Eyeafrica suñu épisode bu mujj mu ngi fekkoon ci weeru koor moo tax sax ñu ko doon def ci fukki waxtu yi waaye léegi delluwaat na ci time bi ngeen ko yàgg di am muy 8 pm muy juróom-ñetti waxtu waaye di leen gërëmaat bu baax rek ci sopp bi ngeen sopp programme bi def ko seen yëfu bopp saa bu flyer bi génnee ñuy gis comment ci di gis tamit ni ngeen di xaaree guest yu ñu leen di indil noonu rek lañ koy doxalee te itam am nañ gan gu am solo goo xam ne mën nañoo wax ne si ñun la bokk waaye itam muy liggéey ci fànn boo xam ne mu koy doxalee moom rek moo ko mën muy ki nga xam ne rek mooy Bakary Camara ñu gën koo xam ci Camaraba officiel doon koo xam ne itam mën nañ ko woowee tasum xibaar ndax lu muy def dafay tas xibaar mën na si ko woowee tamit koo xam ne dafa am ab këru boppam muy Camaraba officiel bi nga xam ne ci lay liggéey yu bari waaye tey nag dañ leen bëgg a xamalee kan mooy Camaraba wala kan mooy Bakary Camara xëy na yéen ko miin ci Camaraba officiel di seetaan vidéo yu muy def liggéey bu muy ànd ak ñu ngi ciy àndal politiciens yi ñeneen ak ñeneen tey daat Bakary Camara lañ bëgg yéen ngeen xam ko moom lañ bëgg yéen Gambien si ngeen xam ko dinañ dox ak moom nag ci yu bëree bëri waaye laata ñuy dugg ci yooyu yëpp dañ koy nuyu rek bàyyi ko itam mu nuyoo ak yéen ñuy seetaan su ko defee rek ñu dugg ci waxtaan yi nga xam ne wala ponk yi nga xam ne teg nañ ko fi tey ngir bëgg ko saytu ak moom ci kanam Mr Camara kontaan nañ bu baax am la tey mën nañu wax ne ci métier bi suñu doyen nga ndax yaa ñu si jiitu am nañ mbégte dalal la fas yéene nag waxtaane yu bëri ñu bàyyi la rek nga nuyoo mbokk yi seetaan To Eyeafrica. Assalamualaikum Garmi, assalamualaikum Eyeafrica in general, seen manager from Mohamed Lamine ak staffam yëpp ak mboolem nit koo xam ne ñu ngi yëngatu si Eyeafrica seen previous guest yi ñu njëkkaa ñëw fi balaa man comme li may wax rek olof bi kiiwut kon dinaa make so I will try but I will kind of mix it. So kontaan naa trop pour nga woo ma fii pour ñëw fii ñi ma gën ñu ma seetaan man gënuma kenn soo gisee ma ñëw fii comme que li nga ko waxee rek am nga xibaar dafa important trop pour nit suñ la ooyee pour nga ñëw tamit nga bokk si parce que yow all the time yaa ngi nekk di toppa nit yi di jël am nga so dafa mel ni man am nga lan lay feel tey and I have to say that Eyeafrica will have my record if I die. Mashallah, so emotional. Mashallah, this is Eyeafrica. Ni ko waxee just mix and blend xam nañ ne fii réew mi moom boo gisee ñuy insist ci local language bi Mandinka we don't mind because of its local language Eyeafrica dafa prioritize the local language because ñu ñuy seetaan man den xam nga nu mu demee tey su ma waxee kan mooy Bakary Camara ñu bari Camaraba bi lañ xam am na ñu bari ñoo xam ne tey bi ñu gisee flyer bi gis ñu def foofu Bakary Camara su dul ñu la xam dëgg-dëgg dañoo waaw kon kii Bakary la tudd yes kan mooy Bakary Bakary Camara man Fatoto la bàyyeeku URR Fatoto kon Bakary Camara si boppam fu mu juddoo mooy Sierra Leone am nga den that time suñ parents yi dañ daan tukki ay Sierra Leone ay Monrovia Congo foofu moo xewoon so man Sierra Leone la juddoo then 1980 ñu ñëw fii so ci la ñu dugal ma school Fatoto primary school nekk foofu ma dem Dampakunda primary school foofu laa def suma common entrance then ma dem to St. George's secondary school because that time so hitee sa so amee sa high school at times there are certain difficulties doo dee mën a kii so ma dem si secondary bi so maa ngi fa bu ma paree loolu tamit continuer dem si high school tamit fu ma mun musa dem dama toog like 3-4 years
suma benn oncle moo ma fayal Ice High School boobu tam ñu fa tuuti rek mënut a dem ma toog tamit then I have to end up being at Banjul Academy foofu la kii suma school bi so bu ma paree tamit because man suma time xale dama am comme suma wér-gu-yaram baaxutoon loolu def ma def stoppoon si lu ma nekk di yëngatu so bu ma wàccee si loolu dama liggéey si Fana fu ñuy jaay ay gerte dama mosoon a nekk Kudang ok so ma ñëw nekk si hotel industry bi tamit so in fact hotel industry bi boobu mooy suma métier mooy cooking moo tax léegi-léegi si nit yi wax ma ne comme laay li ngay wax ne suma doyen dama day wax ne non man maa ñëw tooñ leen foofu ndig lan am na lu ma bëgg a jox publicity boobu moo indi lii pour ma mën a dem si lii nii lu ma foog lu mu war a demee so ma fàtte waañ bi soo bàyyi xel sax fan yi sax maa ngi nekk di support suma toogal si kër gi suma family and the like so lii la ba 1996 man suma first political party am nga that time we were young we cannot say we belong to this political party kon my first voting was PPP Famandu Sanyal la vote on and that time at Jawara because it used to be the same day. This was 1987. It used to be the same day. So 92 I vote then muk stop ben ñu ñew 1996 so 1996 ma ben oncle ku nekkon fi dem si yalla la yalla yara yerem ko moy Famara Camara ko wa fams mu doon liggéey NTC Banjul he likes me so much so kooku dafa amoon benn bés 96 ñu ngi toog ñun ñu ngi ataaya am na ku ñëw si moom benn góor xaw ma ko kooku moo ñëw rek mu won ko nataal bu ñu ko wonee nataal so moom dafa am yaakaar si man trop even doomam si mu fa nekka noonu he like to talk to me so si la ma ma ñëw rek mu won ma nataal paa bi muy Ba Ousseynou ñu ne moom ndax xam nga kii ma ne ko ne non xam nga si la wax ne Ousseynou Daabo Lawyer Daabo bu ma waxee loolu so su ma xebi dem nataal boobu dañ ko daan def si Observer so but it used to be in black and white then the Observer so daf dee am kind of mustache round here so nataal boobu la but it was in color so man ma si yuuxu rek ma ne waay mu ne ma non what are you shouting I just want to tell you something they want to form a party but you cannot ma ne ko waaw loolu laa nekk di wax mu ne ma non they just come and tell me himself is not here moom mu ngi America ñëwangut so nii laa duggee so dafa mel ne you fell in love with Dabo through that photo on that day because of the uncle who showed it to me obviously never disappointed me is my uncle good dina ñëw ci mbir yi wala sax ma ñëw foofu fi nga duggee UDP bi nga fa duggee woon xam nga tey am nga fa kii yu bari yoo xam ne yaa ngi ko fa am rôle boo xam ne Camaraba officiel bu ñu ko gisee rek force ñu bari dañ foogoon ne dat Camaraba officiel moo nekk di UDP media ndax di caller ak yooyu yëpp moo boo because of call bi yëpp daanaka yëloo mu ngi fa so lan moo la def ba nga dugg ci mbiru media bi because yaa ngi woon ci parti bi di xëy na doon fa militant di leen votal nan la idée bi ñëwee nga ne xaaral ma create this Camaraba officiel xam nga man ñi ma xam time boobu ma nekkoon school I debate and you know what I always go against su fekkee ne sax ñu ne ma kii ndox la dama dee wax du ndox because I just want dama dee bëgg pour ñu waxtaan loolu moo tax dama dee dem against the motion all the time and foo ma mun di gis danga maa gis ak radio BBC Focus on Africa Network Africa man dafa demoon sax su may study I have to put on BBC man may listen may read su ma nekkul di listen news I'm not taking anything in my head. So noonu laa nekka so most of them they feel that I either be a journalist or a politician. So most of the guys that I learned I had gone school with loolu suñu ma laajee rek foo nekk ma ne hotel man dem foog ne yow da ngay nekk journalist or politician so kon xam nga that time it didn't come to me actually so man kay liggéey hotel bi
moo fa nekkoon kon benn bés maa ngi time bu ma nekkoon Ozombe suñ benn boss ñu ngi ko waa horse voice because man all the time moom su indee issue man maa ko dee break down start it all the time I stand and say something si la ma wax ne mu ne ma you know what Bakary you are wasting your time here why can't you choose to be a politician that's your place it's not here you are wasting your time in the kitchen you can be a very good cook here but I'm telling you you'll be better in the political field so ñu yëpp ñu reetaan si lu mu wax kon lu dox ba ñu am nga at the beginning of the politics that time social media ñëwutoon so after 2016 la 2015 2016 so si la social media commencé di ñëw am nga ku nekk ngay dugga si and the like and man I'm an orator so ay forums may wax foofu so time Bakary Ndiaye campagne Bundum ma start di def live on the Bakary Camara so Bakary Camara kon even bu ma nekkoon si hôtel bi bu ma bàyyee hôtel bi dama amoon benn restaurant ma woo ko Camaraba food and drink for humanity so noonu laa dee def benn bés sax suma benn xarit ñu ngi ko waa Yahya Balde moom tam chef la because dama mosoon ko wax ni ma ne ko I want this Camaraba to be a household name and at that time this has nothing to do with politics kon nu ma dee doxee nu ma dee def suma restaurant things yi may def ay snacks yi def ko si pousse sol comme chef may pousse everywhere so people will even be asking is this a Gambian because so most of the Gambians wouldn't even do that and in fact based in doing that da ngay gis ne Gambians yu bari dañ dee fii pour patronize ma so tour bi dem Camaraba so bu ma kiyee politique bi tamit si la ñëw indi Camaraba foofu noonu Camaraba am na meaning ñun suñ Camaraba mooy mboolem nit koo xam ne comme Camaraba dañ lay jay su la nee jàlloo jéere yoon la suñ demee ut ay mat nii suñ ñëwee mata nga kii ko rek sa yaay mu ne la baraka Camaraba boo leen demee si faro yi si naako yi whatever so if you do good the parents are happy at the end of the day they will say Camaraba Camara Jalal Demba Hajida something like that cameraman for Banna they will be saying all these things so lii laa jël ma dugal Camaraba foofu then continuer ñu ngi fa benn bés suma benn boy kii nii honorable Fati ki taxaw Kantora as the MP kooku mooma kii bi mu ne ma I think it will be better pour ñu yëpp ñu def ko benn plateforme because of yow dañ dee kii xarañ lool ci media bi pour because dañ am yeneen media si kon ñooñu that time most of the time they are outside yow dañ dee toog ngay wax issues so what is happening in the ground here so we need some medias around so si lañ xam what we call UDP Media Network so UDP Media Network ñu ngi fa so it's like I used to push a lot but I'm not seeing them happening so I think I can go on my way without issues there was no issue we didn't have any issue so that's the time man I had my focus is on Camaraba then wakilu boobu moo ko indi fu mu nekk nii because UDP has a lot of platforms you can name them everybody can just have your platform UDP show so me I choose to say Camaraba so moo dañoo gis lot of some of these big announcement yoo xam ne sax party leader daf ko def through your that platform am nga tamit moom daf dee bàyyi xel si nit and he's not a fool and nobody can fool him I know one thing because nit soo ko jegeñ tamit da nga ko war a jàng dafa am li nga war a jàng si moom yow boo jëlu dara si moom yow doo nit so man xam naa loolu si moom boo ko noo mun di jegeñ ba aussi su la bëgg nga àgga fu mu bëgg nga àgga doo fa àgga doo leen xuloo kon doo fa àgga so man pour ànd ak mag dafa mel ni kër bu ma jógee kër bu mag la time boobu dañ am suñ maam yi dañ bari woon si biir foofu noonu so pour ànd ak mag nii nekkut nii rek dama ñëw rek dugga noonu xam naa fan laa koy jël fan laa ko war a jël fan laa war a bàyyi fan laa war a
jël so amoon na benn bés bu benn xaritam mu gaañu yenn boobu mooy di late honorable Lamin Ndambu Deba dafa fekk moom mu ngi woon I think Nigeria kon bu mu ñëwee demul si kër gi mu ñëw straight si kër foofu noonu because man paa boobu is another person in me moo tax bu mu gaañu rek man dama dem sampa suma media foofu noonu ku ñëw rek because they won't expect ne what he has done for this country either the national TV would have done something at least it doesn't matter which political party we belongs to but ma gis ne loolu kenn deful ko si la profito daw ma dem toog foofu noonu ku ñëw whether you belong to the party or not dama la dee jël so nii la demee moom bu mu ñëwee that day from the gate ba Ousseynou dafa yuuxu baatam di jooy if you don't understand you will say why Camaraba is taking that I hold in fact that time laa gën a concentrate di wone kooku lu mooy jooy foofu noonu because that's telling you the information kii ku gaañu lan la nekk si moom if you listen to that man suma booba suma rongoñ dafa yuuxu baataam comme jigéen yi suñ duggee fu dëj am dañ dee yuuxu because I want people to know the connection between them so I let the video go viral. So noonu vidéo yi tasaare ñu bari gis ko. Yeah. And people understand it. God. Lan nga doon def Guinea Bissau gis nañ la Guinea Bissau seen presidential election bi gis nañ la alongside di former president Mballo gis nañ nga doon stream campagne mi di ànd ak ñoom crowd bi ak yu mel noonu force lu xew bañ jël la nga dem Guinea Bissau nan la mbiri demee bañ jël la fii rek gis la Guinea Bissau nga nekk foofu. man Guinea Bissau la. ok man. dere di Guinea Bissau mu may dawal. you know what. man suma maam yi defuñ benn mistake foo xam ne dama war a faate fu nekk suma cosaan ñun suñ benn maam ku mbokk ak benn jigéen ku mbokk ak suma yaay. moom 2023 dafa gaañu 114 years Fatoto la juddoo kon bu mu kiyee suñu maam mu ne du bàyyi kooku sëy fii dafay dellu da ngay gis ne su sëyit foofu su fekkee ne doomam yëpp fii lañ sëy yeneen ñi duñ xam foofu noonu so si la ñooñu am nga so man dañ am big family there you see in 1986 1987 up to 1992 man suma oncle koo xam ne kooku fii la juddoo sax ñu ngi ko Yahya Camara général la dafa xeex si seen révolution bi fii nii naka lañ ko dee waaye Kawru Jaane Kunda fii seen papa 1952 la gaañu fii kooku bu mu demee Guinée Bissau xeex bi doo rek mu dugal si xeex bi am na yàlla lu mu ko may so kooku mu ngi fa ñu def révolution bi buñ paree tamit ñu jël government bi dafa bokka ñoo xam ne ñoom ñoo génna Luis Cabral mu nekk military head but at the end of the day mu nekk vice president defense minister so man dama commencé di dem Guinée Bissau that time 1987 time bu ma nekkoon school moom su ñëwee suñu dëkk Fatoto su ñëwee suñu dëkk ñun duñ ko dee xam dañ dee gis ay police because time boobu communication dafa kii moom su ñëwee dañ dee gis ay police rek dañ dee xam ne suñu oncle ñëw na mu ngi base because dañ dee communicate sort of police station lu yàgg sax ñu gis lañ so man 2023 suma yaay seen mag boobu kooku moo gaañu woon fekk suma yaay dafa ala tawatu tuuti ma dem foofu ma ne ko ne bàyyil man dinaa dem ma dem si saraxam bi so bu ma paree ma dem si suñu beneen cosaan dëkk kooku ki ma invite mu ne ma dama la bëgg nga ñëw nga ñëw dem si sa oncle parce que dama dee gis liggéey li ngay def si social media bi si politique bi
ma ne ko ne non man bokkuma fii du ma mu ne ma noo dégg sa oncle da nga koy gis ma ne ko ne kooku neexut a gis kooku keneen la yaa fay dafa gaañu yi keneen la so ma dem ma ne ko naka laa koy gis mu ne ma yow soo fa demee da ngay dugal ma dem bu ma demee rek mu am suma kibaar mu bàyyi ma dugal ñu waxtaan mu ne ma man tam April this is 2023 mu ne ma dama war a taxaw as prime minister dama day gis liggéey bu baax bi ngay def ak li ma wax mu ne nga jëlee ka dooku kenn mu ngi daa ko keebaaye soo dem ma ne ko waaw déet mu ne lu tax nga ne waaw déet ma ne ko ne am nga man tam am na ku may liggéeyal so yëfi politique la so damay dem ma waxtaan ak moom su fekkee ne kii na dinaa ñëw kon su kiiwut nag dinaa bàyyi kon xam naa ne nit la koo xam ne duy gis nit yaa ngi elevate mu wàccal la ma ne ko I just don't want to tell you here yes but he can it may be possible mu ne ma yow sax am na li nga ma jàngal ñun politiciens ñun jiit lañ su fekkee ne suñ followers yi yëpp yow li nga xalaatee nii noonu la yëpp di xalaatee dafa mel ni ñun duñ am benn problème foo mun di dem rek soo bëgg a dem nga ne xaaral ma dem si suma leader so bu ma ñëwee tamit ma ñëw àgga foofu am nga daawa kundaa la su ma demee rek dama ne indi si la fandoo tululew ba indi ko so boo ko indee loolu den after ma dante suma yoon bi ma explain ko am nga lan la ma wax mu ne ma you should have accepted it there this was 2023 okay mu ne ma you should have accepted it there ma ne ko ne no I just want to give you that honor to say yes or no mu ne ma it's good for your platform because you've gone outside internationally to cover politics somewhere it's good for you so man ni ma ko xalaatee du noonu la wax so lii la ma ne ko ne kon li may xalaat mooy it's gonna fall in a mayoral chairmanship elections mu ne yaa ngi am ay xale yow mun nga dem ñoo ñuy def so boo toppa that election da ngay gis ne man nekkuma fi dama jëloon rek gars yi seen nominations bi from there then after man ma dem suma xale yi ñoo doon jël kon I was there I was making contacts talking to whatever so lii la noonu foofu la dooree so lii tam ñëw suma oncle ooma so ma dem waaye bii dafa mel ni different am na yes because am nga li xew mooy man I think it is only Alaaji Ousainou I should consult nobody else in the party su fekkee ne ñëw na paso yii moom rek laa bëgg du bëgga pour mu confuse nothing yeneen yi seen xalaat la man suma oncle comme suma deret mu gis ne liggéey li may def it is great moom soxla na ko suma kilifa la suma ooyee damay dem ëllëg sax suma ooyee damay dem last time ñu wax ma ne seen council military council bi day wax ne 1 year so 1 year bi seen timetable lu ñu wax mooy on the 6th of December bu gaa yi waxee loolu rek ma ne kon man du ma mun a ñëw ma ne because we will be doing campaign in tandem the same time we will be voting on the 5th they will be voting on the 6th so that means we will be in the campaign trail together so obviously if there is nothing happening here I will go ok so léegi dem Guinée bi ndax sa parti ñu ngi ci comfortable woon maanaam gis nañ lot of talks bi nga nekkee foofu noonu lan moo xewoon ndax bi Ousainou moom àndoon na ci nga delluwaat dem foofu wala am na kiiwutoon ci surtout tamit ñu war nga demoon a dem ci beneen élection boo xam ne mbiru présidentielle la and then yow sax kii candidat la boo xam ne ci wàllu diplomatie comme yaa ngi nekk ci koo xam ne mu ngi yóotu moom tamit pour nekk président ndax sa party leadership bi they were comfortable with that party leadership at the hierarchy level man kenn approach ma comme si suñ bantaba bi la rek mboolem nit because party bi dafa am any type of person in that in the kafo bi so and loolu you cannot stop that but bu ma ñëwee tamit bu ma demee bi ma in fact balaa paa bi di jógee America 3 days before paa bi di jógee dama demoon so ma ros ñëw bu ma ñëwee teeru ji paa bi 2 days ma delluwaat si laa door campagne bi
so bu ma jógee si campagne bi tamit bu ma ñëwee fekk ñun last year maire bi bu mu gaañu woon temps boobu ñu ngi woon si tool lu ñu defoon last year bu ñu defoon ak pa bi last year suñ tool bi noonu maire bi dafa gaañoon so this was on the 15th of December so bu ñu demoon si saraxam bi 40 days bi si la doomam bi publish announce ne moom yaayam dafa yàgg di ko wax ne pour muy def fii siyaare mu ne ba Dembakunda fii am na wali yu ñu fi nekk fii comme dafa mel ni jëlul ko bu yàgga moom kiiwut ko kon ñu ñëw gis ne that was the wish of the mom so loolu moo tax mu ne every 15th of December dina oote nit yi pour ñu am ziyaare foofu noonu so that is why this year man bu ma jógee Guinée Bissau sax bu ma ñëwee ma dem si moom ñu waxtaan after ma ne ko ne dama war a dellu de time boobu ñu ngi dem toog ma ne ko ne dama war a dellu so ma explain ko moom waaw mu ne ma ne ko ne kon bés bi ngeen a cross boobu damay ànd ak yéen ba that day den esew man ma ñëw si ëllëg si la dellu Guinée Bissau pour dem lefin bi alright pot boobu ñu bëri gisee wuñ ko noonu xëy na explain nga ko fii waaye ñu bëri dañ jàppoon ne dafa am ci loo nekkoon ma ñëw because of that time tamit période bi nga explain nii mu ngi tombeek tamit xaajaloo tàmbali woon naa am ci diggante Taliban UDP tey balaa may ñëw si yooyu noonu sax lan moo doon sa ban relationship nga am ak Talib Bensouda a very very good relation cordial respectful sa diggante ak Talib waaw still now absolutely good si loolu noonu ndax because ñu bëri ñu ngi la doon accuse ne yow da nga bokkoon ci Talib ci ñu doon àndandoon di cook that movement ak nu mu génnee si biir parti bi yooyu noonu yëpp ndax yow da nga ci bokkoon comme que movement nga wax kon man leena rek laa dul regret I will never regret that what is that mooy suma campaign and organizing secretary chief suy génna pour affaire yi UDP may dem ak moom fu nekk I have never regretted that affaire yi movement bi boobu that is another thing that has nothing to do with me but Talib fu mun di dem in this country he was propagating and pushing United Democratic Party man nag dama dem ba investir suma plateforme bi foo mun di dem fu mun di am programme suma parti leader nekk na fa nekkut fa suma parti dama ko dee teewal dama ko dee make sure that he is present because I don't just go with ordinary funds I invest fu mu nekkut ma def nataalam fu mu nekkut ma def UDP it is only me who did that nobody else everybody is just talking where nekk na foofu nekkut foofu dama dee def nataalam foofu ma def United Democratic Party logo bi you know that message that is powerful alright but Camaraba because bu ñëwee da nga génn fii yeah because ni something sponsor wuñ ma you take it out yeah I remove for publicity I remove it so me I put it there I just remove it yeah Camaraba ñu delluwaat yaa ngi nga ne okay Talib was your chief because he was the national organizing secretary of UDP that's right ngay ànd ak ñoom doo forloo sax si wéyu bay because rumors moom yàgg na ne Talib dafa bugg a nekk di flag bearer Talib nii so and then ñëpp gisoon nañ la you are very close to him da nga daan ànd ak moom a lot da nga daan promote du ma wax agenda am ba time boobu moom dafa wax ne agenda UDP la moo jàllale so da nga daan promote yu bëreem mosuloo toog bis nga dégg gars yi di wax fu ñuy waxee ne Talib dafa bëgg a def li dafa nga toog nag ne xaral ma def ndànk but bi lil amee Talib mu apply as UDP flag bearer ñu bari yëguñ ko even some of the UDP leaders ñoom yëguñ ne Talib dafa apply waaye yow yëg nga ko because of yow demoon nga bi moo dem pour defi interview am bi gis nañ la fa si sa am na ñoo xam ne sax si sa vidéo lañ jël si waxam bi because of maay mu ngi woon foofu noonu nan la mbiri demee bu fekkee yow xamuloo woon ne Talib dafa doon mu ngi doon am lu moo liggéey si suuf xamuloo si dara nan nga war a xamee application am ba xam dee bu mu war a dem interview ba dem fekk ko fa ba am sax ba jël réaction am nan la mbiri demee lenn laa laay wax mooy man du ma cuune si politique bi léegi non si politique bi
suma akano tulo e men dinna wara ñaay men je manke dindindi duma xale tamit ci biir politique bi I am by someone who has a patient boobu mooy Laay Ousainou Darboe dañ gisoon ni seen 8 MPC ñu nekkoon fii or even the president suñu diggante ak président bi wax yu bari dafa amoon kon dañ daan teg suñu time kenn du def dara we were all waiting at the end of the day taalib bu mooy dem si commission bi I went there dama waroon dem I think Monday lañ ko start Monday dama bëgg a dem Sunday laa war ne naa dem that very night suñ chat dafa dañ ko yóbbu si hôpital dañ ko operate so ma call ne man duma ñëw on Monday bi ñëw ma Monday Tuesday dañ ko forma foog na to Wednesday sorry Tuesday ma dem ñu ne léegi Wednesday so bu ma demee Tuesday ñu nekk foofu Wednesday bi after dañ kolaat tamit dañ ne dañ ko forma for another week man maa ngi woon si paa bi that day ñu gis ko si social media ni Talib apply na man suma booba gis naa si office paa bi laa nekkoon bu may ñibbi ma call Karfa that was on a Tuesday so like tomorrow is going to be the day sitting the next sitting ma ne Karfa ma ne ko ma ne ko ne ëllëg du ma ñëw si that was that Tuesday Wednesday no si la ma wax ne no it's next Wednesday ma ne ko ne non du ma ñëw because léegi gis naa ne Talib sol na like njëmba ma ne ko so su ma ñëwee dafay mel ni siding and this one I want to be very neutral until when the party did something nii laa ko waxee so dew ma so bés mooy li ngay wax nii that day obviously I have to be there because the party has a calendar to say that this is the day we're going to start that interview bi that day la ñuy start interview bi and this so time obviously every candidate I've given equal preferential treatment man kero def ma recording def ma live de recording laa def because of what I'm trying to protect and people don't know am nga wax mu indi si lu nekk nii. What were you trying to protect? Yes, I was trying to protect because that time tempo bi ku nekk mic bi boo ko kiyee nit moom duy xam sax luy wax at the end of the day cause na damage moo tax dama dee jël interview rek joxuma kenn interview only the candidates so si guddi laa dee dem live protect my party but if you leave it to the militants alone ñoom ñoo wax yu bari whatsoever but what happened bu paa bi ñëw interview bu paa bi defee def na kii am bi bu paa bi defee interview am bi bu mu ñëwee lii la wax so the following days could you believe somebody was telling me mu ne ma waa dama bëgg pour nga interview ma because ñun ñëpp benn lañ mun naa am ma wax loo xam ne mistake la kon dégg nañ lu paa bi wax because he has always been so dafa mel ni yow nga dem extreme ëllëg nga regret ko kon xam nga du man maa ko blow somebody blows it because at the end of the day we must know that we will be out of that situation so no matter what is happening ku bëgg a parti bi yow da nga war a nekk koo xam ne da nga war a protect comme li ma wax du man is the media that I have my outreach is 66,000 but do 66,000 it's more than 66,000 because if Camaraba released ñi ko dee jël ñoo ko dee ëppa ñu ngi am ay 500,000 600,000 so it's not even about who is watching Camaraba man product it's like I'm selling a product so dama ko dee yóbbu si bandabaat ku ko jël nga jël ko so ndax du loolu tamit moo tax bi ñu bëri dañ jàpp ne da nga boycott too bi da nga joxe résino bot da nga boycott too bi because of Talib bokkutoon si too boobu because fekk na too balaa too bi fekk na Talib séparé na ak UDP ñu bëri na jàpp ne loolu moo tax nga boycott too bi am na si loolu nekkoon am na sax ñu dem ba accuse ne Talib dafa am lum la digoon te da nga bëgg a ànd ak moom lan ngay explain ci loolu because kenn gisul la si too of course kon loolu laa wax nii waaw too bi li ma lay wax mooy balaa too bi di ñëw man waxtaan naa wax nga lii bot ñu bëri dañ jàpp ne waaw ñoon xamoon nga lu xew
moo tax nga def lu nga def nii. non loolu moo tax ma ne la. that is family thing. they need me and they call me and I went there. So it has nothing to do with. It has nothing to do with Talib. And look, when I come back, nataal bu gën a nice man maa ko jënd si paa bi présent suma candidate Alay Ousainou Darboe boo demee sax si CNN I'm not scared of anyone. GRTS mu ngi fii ñu ngi xeex ak government GRTS moo nekk fii Camaraba I'm on top of them for reason best known to me. NPP, they spend like $1 million to have an OV ban. But Camaraba, with that small thing, it's not about, what materials you have. It's creativity. Man can jangal mali. Xol bu set bu ma am loolu la yàlla di may dimbale. So Camaraba ndax amul benn time boo xalaatee ne da nga war a ànd ak Talib. If I'm because of xam nga coow li yow gis nga ko yow yaa ko gën a gis. moo tax man am nga kan laa bëgg a. non dinaa wax ne. because dinañ delluwaat sa Guinée Bissau. that is true li ngay wax nii. that is obviously true man maa ngi Guinée Bissau ma dégg lu nekk ma am na benn senior party official. am na lu ma ko doon wax rek mu ne ma waaw am nga gars yi ñu ne you are not to be trusted. mu ne ma kon nga wax paa bi. yeah. who is that? No, I won't tell you that. Kon waxtaan ak paa bi. waaw paa bi mooy waxtaan ak paa bi tamit. waaw mag la de kon man tam ma ngi koo xool si bot. yes because. so paa ok nga baal ma ñëw foofu. paa bi demul sax ba yow demuloo ba réalise ne xëy na paa bi moom tamit mu ngi am reservation ci yow mais bi besoon du ko nit ñi di wax wala nu meloon ci yow rek la mos a mel ci yow. this is why I said. bu lii yëpp happen bu ma ñëwee man tam suma xel bi si loolu laa nekkoon di seet whether the same person I'm seeing is it the same guy and I think the same way he will be looking me in that but the impression is above whatever. Okay. So lekka naa ak moom suñuy lekka tamit nee na nga di tooñante kii naa loolu yëpp at the end of the day I'm saying Pabi I can only guarantee Pabi that is what I'm saying. And it is only Pabi that can upset me, nobody. All right. So, but Talib wala team bi ken musula approach because of gis nañ sa liggéey ñu bari dinañ la every politician will want to have Camaraba. Yeah. Indeed. Yeah. Ken ci ñoom approach la ne la ñu ngi dem so suñ sañoon ñu ànd ak yow liggéey bi nga def ni appreciate nañ ko because of Talib move nga ak moom fu nekk dem ngeen fu nekk xam na sa liggéey. Ndax kenn approach la si bi mu nekk moom wala keneen. I wouldn't say like somebody comes to me and tell me something about ñu dem whatever because man affaire bi kii xam nga dama dem Guinée Bissau dafa mel ni even dama kind of throw the towel affaire Gambia pour ma concentrate because gis loo climate bi change at the end of the day but respect moo nekk si ma diggante ak Talib ak ñu àndal and like that su ma bëgg a wax leneen si ñoom rek damay nekk jaam man duma jaam. yeah but so they have a different political route and I have my party that's it. so kañ nga gëj a déggante ak moom. si julli bi. ok yaa ko call. non dama comme like normal hi man tam ma text ko ma ne ko ne Eid Mubarak simple. Karfa call na ma bu ma ñëwee bu ma jógee Dóobo ma ñëw fii Karfa call na ma Moro ma ngi call ma ne ko ne non ba bizir naa ko ñuy waaw gis naa la ak paa bi nuyante jeex na tak. alright ñu delluwaat Guinée Bissau. ñu toog élection bi jeex. ñu déglu results ñii naan kii moo win kële moo win all of a sudden dee bu ñu jàpp ne boobu lañ war a announce the official results. ñu ne coup d'état am na. ñu bëri jàpp ne dat coup d'état woo c'est coup maanaam lu ñu togg la du lu xam ne lu am la. maybe di then incumbent moom moo set up loolu pour rek xam na ni moom ñàkk na élection yi. mu bëggut opposition bi nekk in power so mu cook loolu si last minute si pour moom mu dem because soo xoolee nu mu demee. ñu jàppal la nga mun a wax ak. téléphone ak yu nga war a def nan la demee yow mu fa nekkoon. du ñàkk xam nga fa loo xam ne ñun ñii xamuñ ko. because yow yaa ngi woon foofu. what happened. am nga loolu kenn du mun a weddi loolu ne you may have a hands
in the si lu ñu wax coup du ma wax ne coup dama wax ne lu mu wax coup so xam nga léegi politics it can be dirty to the utmost you know lu mu demee noonu waaw élection dem na because moom dafa amoon problème ak suma oncle moom moomoon parti bi suma oncle moom moomoon parti bi jël ko moom taxawal ko def ko presidential candidate so moom bu mu winee xam nga rek léegi Africa bu ñu demee laaj 2-3 years problème ñëw seen diggante so ñu xaajoo even that prime minister election bi ma laa waxoon ñu ne moom moo ko sabotage that time bugut kooku win that time so yeneen opposition si ñoom ñoo win so ñu ñëw moom mu ñëw xeex ak ñooñu mu dissolve that government for I think dafa gis ne moom du mun a dem at the end of the day si la wàññeeku si suma uncle but that was too late this was around 3 months to elections so mu ñëw appoint kooku mu def ko prime minister mu ne ko na you would be a special prime minister because am nga daf dee set days for elections mu format so mu ne ko yow yaay set election nga make sure ne sa responsibility yu gën a kawe boobu mooy nga make sure ne election am na so moo tax dama dee wax ne suma oncle moom am na ndam si loolu taxaw na am na lu mu war a am win na si sitam whatever kon for the fact ne the Bissau people you know went to the poll and vote so the outcome that is beyond his control. So then the outcome of favor the opposition leader did something just. Diaz. Yeah, as per what the other side said. Not even the Independent Electoral Commission. Yeah, because they don't give them way to announce the result. Exactly. But we will perceive that he's the one who got the number that can make someone to become a president. All right. ñu jógee Bissau dem Banjul. Ban relationship nga am ak Rohey Malick Lowe? Rohey Malick Lowe? Yes. Oh, nothing. Amu leen relationship? We have good cordial relationship. Yeah. But Camaraba official ma foog ne dang they promote what is UDP. And Rohey Malick Lowe is part of UDP. But gis duñ la dee gis wala very hardly ñu gis la nga promote anything that has to do with Rohey Malick Lowe, political developments yu moo def si even beyond Gambia. As Camaraba yow nu nga ko waxee ne da nga ñëw pour promote UDP through ci sa platform. So why Rohey was left out wala is left out? Nobody is left out. Because man, the umbrella body foofu laa nekka boobu laa nekka di push and that is it. Talib soo gisee boobu mu am that preferential treatment, he was the campaign chief. But Rohey Malick Lowe is the and also let me tell you, man boo demee si records yi da ngay gis ne man dama dee dem si BCC time boobu they have this present honorable bi kooku moo doon seen PRO. Modou Lamine Biba. There is no event boo xam ne daf day am foofu du may call or send my message and I go there but later maybe moom bu mu bàyyee I don't know so they don't so I don't that's it. Maybe da nga am because amoon na time. Talib dafa bañ be Talib tam dafa amoon time du dee call whatever or gars yi dañ dee fàttali seen boppa so another time mu ne ma duma la dee gis ma ne ko duma ko dee yëg so moom si boppam daf dee jël call su amee programme si lifin in as much as they will call me through their PR but he will make sure and deliver the message to me personally nag pour mu nekk 100%. Maybe da nga am Talib moo nekk sa koko prefer because ñu doon dem ba yàgg ne we have now Rohey Malick Lowe, we have Yankuba Dabo, we have Talib Ahmed Bensouda so maybe yow. It's not about Talib. Man Moustapha Touré moo woon suma prefer. But xam nga bu fekkee mbiru KMC la that not has to do with Talib nekk the national organizing secretary. KMC. Okay. So why KMC moo tax ma ne la BCC moom daf day make sure ne he calls me. He calls me yeah. So but amu leen beneen kii. I don't have man am na ñoo xam ne
and I don't want to blame anybody. bu mu suma yaay gaañu am na yoo xam ne up to today they didn't say how. Rohi call na kon amut ma suma yaay suma jabar la call. And I will tell you one thing also. Roy is dafa musoon am suma benn brother dafa amoon diabetes ñu toog tànkam ñu ngi woon Banjul so man suba bu nekk dama dee dem si marché jënda ma ñëw si hôpital bi toogal ko si biir waañ bi soo gisee loolu tam am hôpital bi tamit am na lu ma fa defoon loolu moo tax ma am that chance so dama dee gis ay the places those filthy and like so benn bés foog naa seen former deputy mayor bi Omar laa call ma ne ko ne Omar ma ne ko ne ñun dañ dee génn dañ dee protect you people but léegi da ngay dem nga gis place bi yëpp mu ngi tilim and that you cannot say anything you cannot write anything about it so si la ma wax ne ok no problem dinaa wax mayor bi foog na that time she was at Japan mu call ma then she reached out to me we spoke then si la ma wax ne waaw dégg naa ne sa brother moo nekkoon si hôpital that time we were even about to go to Dakar the first person kooku si la ma wax ne ok dinaa la yónni dara pour nga yokka ko si medicine bi mu yónni like $10,000 yeah mu yónni $10,000 si la mu wax tamit fan lañ dee am lekka ma ne ko dañ dee indi suñu lekka si la ma boolee ak assist ak whatever kii nii the deputy mayor right no not deputy mayor okay am na I forgot his name guys so am na bu ma boolee ak kooku so kooku moo dee indi añ so we didn't have anything sometimes politics can be look somehow but it doesn't mean that you hate the person okay so kon su lu miin mooy du la dee invite duñ la dee invite si event si lately moo tax dematuloo but there's nothing they used to but later and they can say that yes li may wax ni they cannot say no so I don't know the reason why they were not inviting me alright xam naa nit ñi dañuy wax ne ok suñ jógee Banjul ñu dañu dem biir Kama right West Coast yow ak Yankuba naka la because of amoon na time ñu gis am ko bindoon ne Camaraba nekkal ci biir wala nga nekk ci biti yeah so if you mënuloo nekk ci biir the same time mu nekk boobu ñëpp ñu ngi kenn trosatu good la woon am na ñenn du ma wax ñëpp sax ñoo xam ne trosuñ loolu mooy that time yow ak Yankuba nan la ak event yu xew West Coast ak yeneen kii ndax I don't want to build any relations anymore okay why that is only Alhaji Ousainou I'm going to why because maybe okay sorry let me come there maybe kon you build relationship with Talib and later on Talib betrayed the party. I would not take it as betrayal. Let me tell you. No, that's my question. Okay. What I'm going to say is, yes. Okay, I was in the campaign team. Wherever they are going, they are them for Bobu indeed that relationship and any other party members. But affaire Talib bi, Bobu mota ma am ay saga. ak wax yu ñaaw yoo xam ne I don't deserve that I don't deserve those things I don't deserve those disrespectful manners I don't man koo xam ne sa jaam la sa nga nekk ci parti bi man kii naa génn naa la si melokaan boo xam ne rafet na ma naka I dance before you just to bring out your beauty so man jiwma loo xam ne is bad I don't so I said I'm not going to build any relationship okay with anybody man duma dee génn léegi dama dee nekk su ma néeg su ma amee soxla ma dem whatsoever I think I handled this thing with maturity my family was like they were very mad at me what they think of me sacrificing loolu lañ ñëw foofu man I know I didn't come parti boo xam ne nit dem fa ba gaañu foofu noonu xam nga yow loo mun di def foofu doo you cannot compare yourself to that du noonu but my family will say okay Camaraba this is all what he was doing and he is now getting this treatment loolu fairwut lu war na am mooy nit politicien su fekkee ne yow politicien nga man nekkuma just an ordinary member when I mean ordinary member
si parti bi man suma taxawaay si parti bi is first class si fekkee ne yow loolu nga foog you should consult me, you should talk to me like human beings, but you going on social media and say whatever platform la am si fekkee ne sax benn nit moo koy seetaan kenn mun ma daa wax man. But I took it with maturity because the thing is, man, so much bigger news platform. My wah. And what the thing is, I'm not going to judge no. The following day, do you think that I can just come by bows? You know, this is why I humbled myself. That is it. Not fear. Nobody. There's nobody I can fear on this earth. Wallahi billahi tallahi. Nobody. So, but est-ce que nekkul tamit nu mbir yi demee woon understanding situation bi nu may demee ñu bëri jàpp ne ak how close you were to Talib weddiwuloo ko because ñu bëri gis nañ ko ndax du loolu tamit moo taxoon ak that time yëpp a ngi haayoon tension baa ngi haay kenn xàmmewul kenn lu nit ñu mosut a foog mu happen ñu toog ay events yoo xam because yow da nga wax ne you don't owe any explanation to anybody other than Ousainou Darboe, yeah. So maybe things were not clear to them. You gis la nga dem Guinea Bissau parti bi wara dem toog gisuñ la fa leneen happen gisuñ la fa. So ñu jàpp ne maybe kon lii moo tax est-ce que yow tamit amuloo si responsibility. I will not doubt whatever they said. Moo tax ma ne the only person that would upset me is Alhaji Ousainou. If Alhaji Ousainou is comfortable with me, I'm fine. If he's not comfortable with me, the next second, you know what? Damay bàyyi rek ma toog kon nekkul ba Ousainou rek famille am bi dañ ma bëgg yow soo ànd ak ñun si Daabakunda seen julli bi fu ñu dee dem man I have the taste of that family. ñu gis la am na benn vidéo boo defoon. vidéo bi sax bu dem viral nag nga mu wax ci mel ni ko xam ne yaa ngi ñëwaat ci sa loyalty to Ousainou Darboe di explain yu bari si biir vidéo boobu. ba am na ñenn sax ñoo xam ne ñu ngi bokk léegi si beneen camp bi am na ñu génnee am luñ tàmbale woon explain ñoom te mais bi xëy na day feel offended not like ne leen mais xëy na dañ feel ne am na loo wax ak ñoom si suuf loolu dem ba mu yàgg bëgg because vidéo bi nga génne woon noonu lan what was the motive behind that? No am nga boobu that was today sharing that was the highest betrayal or disrespectful manner towards me, and also what do I call it? Conspiracy towards me, because giving a video was very important for us. That video, very important. I'm not looking at this video wasn't today. Okay. Wasn't that time when you saw it? Lii dafa happen on. Bu ñu demoon ñu yóbbu suñu case bi si Supreme Court bi the day bu gars yi rejecté suñ call suñ results bi man maa ngi woon suma néeg time boobu maa ngi boori Jammeh Foundation si laa génn rek jël town trip dugga dem si paa bi xam nga that time la paa bi and that time was the toughest time for UDP ñoo xam ne dañ abandon paa bi duñ ko dee seetaan duñ dee dem si moom ñun ñu léegi ñu dem foofu because dafa mel ni maam lañ it's like we are close to him at some point so man bu ma dugga rek si laa wax yooyu noonu that was a therapy. They announced that this within the next 30 minutes man si biir salle bi because dama comme like man suma xel bi lu ma jox paa bi is moom duy complain but I was thinking like he's feeling something right now because verdict bi génn la with the pain. Emotions were high at that time. In fact video bi am na fuñ dog ki ko jël mooy Fulus Dramé. This was the present of Honorable Jammeh Teddy Boy. ñoom ñëpp ñu ngi woon ci salle bi. That was a therapy. Man bu ma paree waree
mu ne ma this is the strength loolu la paa bi wax man maa ko def si suma TikTok boobu yàgg na foofu lañ dem jëli ko indi ko di lifin léena laa bañ di def there were a lot of conspiracy against me di génn ay flyer I'm more UDP than today ku nekk ñu def sa nataal foofu those gimmicks falewu ma ko because you know what benn kaddu laa waxoon mooy maa ngi UDP the second kaddu mooy génn naa UDP dégloo ma gisuloo ma def loolu why should I do ñu ne seen dëkka kii papaam bàyyi na tàggoo na ak yaayam papa yi yëpp génn di wax ne waaw man bàyyi ma suma jabar bàyyi are you serious you are not that is not politics God ñu ñëw ci léegi si media bi nga nekk doo UDP nga bokk bor yaa ngi liggéey loo xam ne da nga dee gis lu bari loo xam ne xëy na sax even di party leadership duñ ko dee gis because of through your lens nan nga gisee UDP in 2021 and UDP in 2026 anyway man li may jàngal léegi nii li ma jàngal si politique bi dama dem ba ma wax ne ndekete woo kenn nekkul politicien ma ne politics moom mooy boppam politics moom mooy play boppam moom mooy decide moom mooy wax lan lay def politics dafa mel ni football moom moo dee position boppam du man du yow and climate do change 2021 kan mu toog nga wax ne Alaye Ousainou du gagné élection suñ préparation bi ak suñ biir campagne bi you wouldn't see a losing candidate that you wouldn't see it so we have issues loo xam ne am na si biir parti bi and not only towards 2026 even ñun ak Barrow tamit happen na du noonu so dafa mel ni UDP dafa dunda ak crisis so I think we will manage this one also to get to where we are. What I mean is léegi ndax 2021 jàng ngeen ci bi ko xam nga seen candidate bi ñu bari dañu wax ne he is not a winnable candidate and putting him there again is already a defeat to the UDP why they are saying so ñoom exemple yu ñoo joxe bokk na si ñu ne since bi mu demee élection léegi mat na 5 times yoo xam ne dem na ko élection amul benn élection boo xam ne win na ko doo UDP ñoom bañ nañ because wax nañ ne am na élection yoo xam ne daf ko win rawatina bu 2021 bi yooyu soo koy dégg ngeen war a demaat how prepared you are because soo gisee ma lay laaj question bi you are in a very better position to answer because yow yaa ngi si lens yi di gis crowd bi gis seen reaction and you know a journalist mun naa analyse based on reaction rek a journalist mun naa analyse nan ngay analyse loolu ndax change dina am in 2026 boo xam ne UDP xëy na dina ñëw ne finally it is our year. Yes, of course, because we have a government and the biggest political party. We have other political parties yoo xam ne dañ bari fii. kon most of the time sooy xalaat ne change bu dafay am. dañ koy jëriñloo si the most populated party. boobu mooy UDP léegi nii you understand so benn tey ñu ngi gis ne nit yu bari ñu ngi wàññi si seen tànk si Adama Barrow. Obviously you will give the chance to UDP unless otherwise. But I think it is the last 3 months of this year, 3 months of this year, Gambia would know the position of which political party can take momentum. Yeah. Okay. Because of coalitions are coming. Coalition, we are talking to others. Ndax coalition dina possible because of UDP dafa teg condition mooy ñoom duñ bokk si benn coalition boo xam ne. léegi nii boobu ñoom duñ ko wala léegi condition boobu génne ngeen. boobu wax la am nga tamit. there are classified informations. within the party. because suñu party leadership dañ xam ne kan mooy kan du noonu so am na yeneen toog suñu nekk di ko wax. they don't brief you don't know kon man maay toog rek jël suma mobile wala suma Facebook. may wax nga su déggee wax yu mel noonu si ku mel ni Yankuba Dabo dégg ko ci ku mel ni Mr Lamine Mané ñooñu ñëpp nga xam ne executive members lañ est-ce que tamit loolu jarul bàyyi xel ne
nanga because am na yenn wax yoon dañ ko dégg si executive members yi. loolu laa la wax nii. xam nga moo tax ma ne la classified information léegi nit dafay nekk si biir executive. when it comes to that classified information yow it's not you. and UDP léegi daal wala leen mooy UDP su fekkee ne nga ne da nga xam yëpp si UDP da ngay am mistake waaw garmi yaa ngi ci biir UDP Camaraba whatever am na meeting yoo xam ne man comme like su fekkee ne man executive member la dinaa fa nekk. garmi nekkul UDP. no come like maa ngi indi. some you know. they will cut it. I know whatever. And garmi is not part of UDP. I'm just. But media and some people, the way they will interpret things is different. Some people will understand what you want to say, but some people wouldn't. And just I'm seeing some comments right now. Garmi is not part of UDP. No problem. Kon nag man loolu laay bëgg a dee tamit su fekkee ne nekkuloo fa because dañ lay vote du noonu. waaye nekkuma fa. Well, no problem. Conduct, you agree, Garami nekkul UDP, but I was just taking an example. I'm not part of any political party. So I'm just taking an example of Khadijasi, you can use Khadijasi, I'm right. Yeah, but use her. So you can be at that level you think where you are. The final decision at some point so is when you kon jàpp nga ne coalition mën na am negotiation mu ngi dem because xam naa ne yow you are very close to no, I don't want to say I don't want to sit here and tell you because of my closeness I have this and that but I know that my party is engaged in a coalition talk. All right, so ndax UDP mën na win without a coalition? Can UDP do it alone? If we work hard, why not? We said, like many people say that we won the last elections. Yes. Just because of some malpractices, and we have now opened our eyes how to fix that. Yan malpractices. Huh? Election IC money lose ngeen ko yen ngeen win. Yes, no problem. That is it. That's no la de demé. Bo sàcc sa nga am ko. Am nga li moy example like ñu def coup d'état. Like God forbid that. Huh? If you succeed, you are a statesman. But if you fail, you are a criminal. So it's just the same as that. You go succeed in Sister Sachabi, you are a president. But if one way or the other, you tell us, come like they make technicalities more. But we have a lot of evidence that we put forward. Yen evidence because evidence you get dégg ne yéen a ngi wax waxi ay gars yi doon joxe ay mbana xam nga mbana right mooy toggeekaay yu ñu jox jigéen ak yooyu noonu ak tamit si registration bi dañu wax ne even dem nañ ba official IC seen mooy hours of closing mooy official hours of closing comme registration ñu ne dañ accuse NPP ne dañ doon jël jarbaati boro bi sa tuddoon nañ ko si mais dañoo dem si bureau am foofu noonu di joxe li nga xam ne mooy registration ak yu mel noonu ak daay some registration yoo xam ne tamit dañ ko jox ñoo xam ne they are not Gambians bokk na si accusation yu ñu joxe waaye fooguma si accusation wax ngeen ne dañ génnee ay ñu koy waxee sax maabul si ci UDP si seen kii bi how to call it ballot box bi yóbbu ko si NPP foog naa waxuñu la foog naa ne sàcca loolu mooy sàcca nga génne per fii maanaam nga génne si ballot box si UDP nga génne fa dugalal ko NPP am nga sàcca bi fan la mooy ñëw door again waaw su fekkee ne bàyyi ñu xel on the 12th of this month mooy si biir registration yes very good noonu la dee ñëwee so allow me to ask you this in 2021 bi ñu defee registration yi dañ dee maye IEC daf dee maye that period of time boo xam ne may na ko political parties yëpp citizens yi ordinary citizens yi anybody koo xam ne citizen nga am nga right boo gisee dara loo xam ne am na lu lënt sa xel nga dem challenge ko so UDP foog naa loolu la waroon def waaye xaar ba registration yi jeex ba everything over ba ñëw si election ngeen wax ne daa was malpractice am na sàcc fii am na fii am na fële that is true kon loolu moo tax tamit suma parti leader jël that decision ci suñ congress ne mu take that responsibility like mu def that mistake for not pursuing to this what do I call it where you can go and complain for malpractices that you saw. You understand? Garmi, look, comme li ñu wax bu gars yi indee liste bi timing bi whatever am na loo xam ne léegi sooy sàcca doo bàyyi xel si yeneen yi so those technical things that's what our people pinpoint many things if this court had allowed that case to go we would have gone for a rerun yeah it's just that
suñu parti leader moom leneen la am su fekkee ne mun nañ génnal affaire yi lawyer si boppam dina baax tamit parce que lu mu métti moom at the end of the day xelam daf day ñëw si loi bi and it's true that is true but at some instances tamit doo mën a xaar loolu moo tax nit yi dem si moom pour génn dem def lu nekk mu génn di woy so suma benn boy loolu la mu ne ba ñu ceeba boy molto reñan ka bu baba nga fundi akata fundi mo le da kaka don kilo le la mo le baay mu ne moom bu ko woy rek moom mu dem na succeed na because loolu la bëggoon bu mu woy nga ñibbi kër kon kooku dafa meroon pour ñibbi kër kon paa bi succeed na because loolu la bëggoon because moom wax na outright and fan yi fu mu dem su may ñaan foofu daf day laaj tamit pour ñu ngi waaj a dugal si élection bi pour nañ ñaan ñu bañ a am seytaan lu mun di mel élection bi dem peacefully. He is always saying that now. He has been always saying that before. This is before the elections. Now he is going forward and even saying it wherever we go to. He always says so. If you are following our my videos. Okay. yow ak NPP ay dëkkandoo ngeen seen mooy seen political bureau bu nekk Bundu because foofu nga dëkkee even seen fence moo dox si seen diggante nga nekk fa ñu xam ne tamit nu nga liggéey ñoo xam ne mbiru politique ku nekk da nga dee bëgg a am kenn UDP daf ko dee def keneen daf ko dee def pour convince ñeneen ñu ñëw sa parti because that's all about politics pour am di numbers ni ngeen dëkkee noonu dëkkin bi naka la ndax dooy toog léeg-léeg ñu ne ñu jéem laa convince pour nga ñëw no ok nu mu demee respectful because the thing is am nga leneen laa def because dama bàyyi xel si ñoom man NPP bu ñu nekkoon si Churchill Town road bi I don't think musu naa use road boobu noonu kon gars yi ñëw foofu ñu fekk ma foofu ñu jënd kër boobu noonu time boobu man ngi si kër bi ñu bil ko that is one thing li ma bàyyi xel mooy ok politicien la kon léegi nekk nañ dëkkandoor bàyyi naa xel comme like normally some people su fekkee ne yeneen yi ñu jël yow ok breaking news gars yi jënd nañ fii xoolal ni man up to today NPP du musa wax ne man musoon naa génne even nataal seen bureau bi up to today because lu may sàmm mooy dëkkandoor yaag yi laa nekk di sàmm si lifin and ok balaa NPP di ñëw close to me it's like ej naa su ma bàyyi ma sanson su ma boobu fale ej naa bugguma gis seen bureau bi but when they come it's like everything is normal with me at the end of the day léegi-léegi su ma génnee ma gis yeneen gars yi dañ ma dee tooñ ñu tooñante because léegi dañ nekk dëkkandoor rek at the end of the day loolu la respect la kon ñu bari most of the time su gars yi indi ma pour wàccal ma foofu su ma it be NPP la bureau daala jaar but there is no single day somebody or someone close or call NPP come to my house and talk to me about certain things. Probably the NPP understands me more than my UDP. Waaw politicien comme man ma nekk sa boor trial pour nga ñëw da nga jàng dara si kooku mais kooku suñ fa demee du ko am sax so moo tax ma ne ñoom ñoo ma gën a understand than my party. Okay, some people are saying Camaraba is all about money. Is that correct? If it is all about money, let them go and ask the president, the youth president of National People's Party. If it is about money, time bu nekkoon UDP, there was somebody who reached out, talk of a lot of things. Madam, mu nekk dat korité la ma dem si moom mu ne ma gis nga gars yi UDP dañ dee fow ak ñun man léegi nii su ma demee si baro def may jox place tout lu loolu la def ni ma jox xaalis xoolal yow Camaraba this offer they didn't come to me directly but somebody called me this is what is in offer su fekkee ne xaalis la man look I'm a commodity in politics today it doesn't matter what go and rubbish it what I said but that is the fact su fekkee ne xaalis la
now. That is not. And of course, man xaalis bu may ut mooy suma social function si boobu dama koy ut. But because it is sustaining me. You all know media. And I'm trying to do a lot. Trying to make it big. If I get little money, I spend it there. Even if money do tay. Camaraba is a commodity in the politics today. But thanks to UDP. Alhamdulillah, that's what I'm saying. I think you wouldn't betray UDP. Good. What is your relationship with, I think, Zainab Musa, Dabo, Jammeh, Dabo, something like that. So, but relationship again, because the new guys, we see her a lot on your platform. But relationship, Hamna and Koni Momtami, she is a very good philanthropist. Bo Hamna, the free Japali, you bare Akio, you bare Hamna Munkodef. But in one special relationship again. Let me, because I'm politics, the hala sensitive sometimes. The Mofona Pido eyes, Pido eyes la boca. Yeah, you understand. But the thing is, that woman is unique. Okay. Wow, ak lu di def ci aduna dafa unique. Man suma social function bi moma yobu ci ñooñu. Man buma mouri suma jabar ma def ko live. Ñom sen system bu mo amone di same programme sen bena sister ñu ko wa Adja Dabo. Koku moma buga pour ma dem soutlem sen programme bi. Ma dem mu kini Moro Balde ban koku moma call. Bu ma demee ñu def programme boobu noonu because gis nga social media yëpp ay nekk di def lu nekk man maa miinal gars yi social media ñooñu ku nekk nga jël sa wàll de kon man maa because gars yi bi ñu dee yëngatu si social media they are not ba bu ma àggee si kër gi ñu jëm introduce ma si mbaalu non she's not interested because xamut ko because moom dafa indoon own na a video man from America pour mu ñëw su programme bi so gars yi ñu ne hey ñu def ko moom Amérique la ñun tey yow lañ am fii ma def ko ci guddi am na ñoo xam ne dañ war a teew programme am bi mënuñoo ñëw for some reasons or the other but ci guddi man bu ma ñibbee ñoo dañ ko dee call yow yaa ngi Amérique yaa ngi wax lu nekk moom gisul yeneen ñi sax so the following day I didn't go there early mu maa lijjante you understand so guy did my call. Okay. And yesterday, I didn't say no because she's not used to it and she doesn't like it. Especially when they get hibar, social, Facebook. You understand? So, I did some 3 days for the 4 days, but more tombe that time I don't stream with Bakari Camara. So, Mangfa. ñu ngi dem congress 2018 si benn boy bi kii naka ñu tudde waaye ko man maa ko dimbale woon because Mamos def ko jël pour mu sutal ko kon moom ci sëy jigéen ki kooku ñëw la kooku mooy Amadou Kora moom xamut famille bi so moom maa ko doon assist tamit kii mooy kii because ñooñu dee war a nekk si vidéo bi so dimbale lu ma def foofu noonu si la mu wax ne yow dama lay day gis sa page bi Bakary Camaraba ko why can't you open a page ma ne ko ne am nga mu ne ma no do it ma ne ko ne I cannot do it moom moo ma defal loolu that day so my first live bi boobu mooy suñ congrès bi 2020 boobu mooy woon suñ congrès bi 2020 but buñ demee si jigéen ji kii mu ne ko ne kii dafa bëgg a ñibbi kon du ñëwaat programme bi jeewul mu ne non ma ne ko ne non I cannot be here and my party is going in Congress and I cannot be here doing this thing so mu understand mu laaj ma ñaata la mooy fay ma ne ko ne amut xaalis bu ma lay laaj doo koy fay kon li ma gis yow nga def fii just bégal comme like making your daughter proud man awma gémmiñ pour laaj la
ñaata nga may fay. If you give me dalasi, I will take it. If you give me trust, she's a millionaire. She spent more than 11 billion in that program. Yes. That time by force, everybody was following me because façon programme bobu ken musu ko gis man mako gëna. Man buma demone suma congress bi c'est le alpha. So they want to like dafa melni ne dañ ko min. So dañ indi alpha. So ni la. Ni la dem ak ñom. So but Geneva always want to push people up. Likewise all of them. But dafa melni man Geneva la gëna close tamit mbalu def na man nekk. I know. Geneva Suma does it. I can tell you, Geneva can claim ownership of my platform. Yeah. If UDP can claim, Geneva too can claim ownership of my platform. Good. So, I'm going to do any other thing at the end of the day. If you can handle it, man, commodity lagi. All right. Thank you. Thank you. Unfortunately, time bi jeex na tak bu fekkee am nga benn message rek boo xam ne boobu nga bëgg a jeexale ñu bàyyi la nga tàggoo. Comme que dama ñëw as Camaraba official platform whatever, but dama bokk si politics boobu muy United Democratic Party. I think the only thing is lu ñu war a bàyyi mooy joxoñ. Gis nga joxoñ ñaar la. Ku defoon démba lu baax muy romba nga wax. nga def ni moom su gisee baaraam boobu noonu daf dee feel ne is that but nga joxoon nit ci loo xam ne you are not sure of you even made other people to believe what you are trying to say non man lu ma cuune si UDP whether nangu nga ko o nanguloo ko I have given my time there and I'm continuing to give my time under the leadership of Hussein Mukuna Dabo. And I owe nobody an explanation like I said. For me, when you reach out to me, I feel I cannot say no. Because Mantan Demade said on the program, the Jangalu Bari. So at the end of the day, if you reach out to me, how many Gambians are here? This NASA could be known. Young in the politician, what about Jigeni? This now could have that writing at the end of the day. But I give you that respect, come Limalawarek, Moine, it's not easy with the media. Media is powerful. Media munala defar, munala yaha, 1 single minute. This is what I understand in the media. Ken jangal ma silulu mota majel suma time. Those who are ranting, those who are doing whatever, I don't give them that credit anymore. So that is why. So the thing is, if you don't value people like Camaraba and any other person who is doing utmost, you are suffering United Democratic Party. Thank you. And you need not to do that. Thank you. UDP don't deserve that from anybody. Everybody should be responsible. We should be calm. We should show patient so that we can get what. Look, I will tell you one thing. UDP, Lundan Yahya Jammeh, that tempo, because he was a dictator. Fine. They were so like Jambar. So Ligi, Adama came down to that. Mom nekul di def comme Yahya Jammeh. He's not a dictator. So Ligi, ñun tam ci loolu lañ wara ñew. We shouldn't just be like people. Loolu la papi di wax mu ne last time mu ne even ñoo xam ne dañ dee wax ne kii taay sabala la mu ne respect ko because ñoom ñoo dee toog benn vous ñoom mun nañ waxtaan ñu convince because all what matters is that token that you need ñu nekk di rant yëpp amul two votes there and they cannot even guarantee their families. Thank you. Nobody. Thank you. You guarantee yourself. Camaraba guarantee himself, but I cannot guarantee my daughter or my wife. Because when they go in there, anything can happen. Thank you. Thank you so much, Bakary Camara, Mr. Bakary Camara, Camaraba official. Kontaan nañ trop comme nu nga ko waxee bi nga doon start at least Eyeafrica TV
am na sa record you and you deserve it comme ni ñu ko waxee rek this platform is for everyone is for everybody du kii wala du kële ku leen fi gisagul rek xam ne ne dina fi ñëw bu time bi jotee rek because tamit télévision moo demee invitation yi niñ ko nu ñëw programmé dépend si man so mi ngi noonu kontaan nañ trop di leen gërëm yéen yi nga xam ne tamit ñu doon seetaan To Eyeafrica di leen wax ne incha allah nii lañ koy continuer di defee pour ñëpp la ñëpp any political party ku nekk waaye nag it's not an exclusive plateforme boo xam ne is only meant for the politician wala si political party non comme nu ko waa ji waxee woon ne dañ fi war a indi ay jigéen of course dinañ ko def ñëpp dinañ fi ñëw incha allah jigéen sax ñëwoon na fi nee na Fred Gomis gis ngeen ko fi ak ñeneen ñoo xam ne ñëw te noonu lañ koy continuer di gërëm tamit Citizen Classic Design ñëw rek la ñuy def boo ñoom ñu ngi fi nga xam ne mooy Johnson Nema soo koofee rek mel ni kuy dem Tabakoto second stop rek si sa right foofu lañ nekk ndomba baa ngi nii 3021 653 3021 653 Citizen Classic Design ñoom Aliou ñoom ñu ngi foofu soo demee rek ñu ñëwal la lu rafet lii ak leneen lu ko daax sax soo demee foofu he's a young man ku gëm boppam very determined di liggéey man ñëw bu baax a baax dem leen foofu ngeen look very smart ñëwi jigéen tamit noonu la ko mënee du ñëwi góor rek lay ñëw kon mi ngi noonu di gërëm tamit Khadija si Aboubacar Manga Bousséri Kanté di leen gërëm ñoom ñëpp ci nit ñu jàppale ci liggéey bi ñun ñooy feeñ waaye li gën a metti si liggéey bi ñoom ñoo koy def ñun lii moo gën a easy yes so ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax dig leen daje bokk yi àjjuma bële di ñëw bu ci yàlla andee mbokk yi ñu fanaan jàmm